Hey, good morning guys. How you guys doing today? Thank you for joining me for this live lesson. I hope you guys are ready to learn some expressions related to this winter season. Now, before we get started today, I just want to let you guys know I have a pretty important announcement to make. I will make the announcement at the end of today's YouTube live lesson, but just to give you guys a heads up, next week's live lesson, December 10th, is going to be the last live lesson for 2020. I know, I'm a little bit bummed out that I cannot do more live lessons this month, but due to my schedule for this month, next week is going to be the last for this year. I will talk a little bit more about it at the end of today's live lesson, but I just wanted to let you guys know that next week, Thursday, is going to be our last live lesson for 2020. And I will let you guys know what the plan for the future, what the plan for 2021 is for the live lessons. All right, so just stay tuned until the end and I'll give you guys the details. 皆さんおはようございます。今日はですね、この冬の表現についてのね、ライブレッスンになるのですが、今日こちらのね、ライブレッスンに入る前に、皆さんにね、ちょっと大事なお知らせがあります。今日ライブレッスンの最後の方にももうちょっと詳しくご説明しますが、来週の木曜日が、今年2020年最後のライブレッスンとなります。本当はね、最後の最後までこちらのライブレッスンを引っ張りたいのですが、ちょっとね、12月いろいろスケジュール、ちょっと仕事もちょっと個人的なこともいろいろ立て込んでいて、来週の、木曜日が12月最後となってしまいます。また今後ね、2021年のライブレッスンにつきましては、今日のライブレッスンの最後にもうちょっとねお話ししますので、最後までぜひ見てください。Okay guys, so let's get into the live lesson for today. So it's December. Just like that, we are in the final month of 2020, which means winter is here. Guys, I think you can feel that the winter season has arrived. So what we're going to do today is we're going to talk about expressions that are related to the winter season. And specifically, we are going to talk about these two categories. Just talking about the winter season and also talking about the cold weather. I chose some words today so that you guys can use it not only for the winter season, but in other areas when you're speaking English. Alright? 今日のね、トピックは、大まかに分けて、まず冬について英語で説明をするときに使える便利なフレーズ、そしてその寒さを表す日常表現をいくつかご紹介していきたいと思います。で、今日ね、紹介する表現は、もちろん冬にまつわる英語なのですが、それに限らず、皆さんが日常生活の中で使えるフレーズをいくつかピックアップしたので、結構こちらの方はね、いろんな使い回しがあります。Alrighty? ちょっと今日ね、また頑張ってね、雪だるまさんのイラストを描いてみました。Thank you very much, Terumi-san, for pointing that out. Okay, so let's go with these two expressions to talk about winter. Alrighty? Now, this first expression today is winter is around the corner. Winter is around the corner.Alright? Now, when you talk about something that is around the corner, literally speaking, you use the expression around the corner to tell somebody that something is very close by. You turn the corner and something is right there. So when you are giving somebody directions, you can say the convenience store is right around the corner.Now, this expression is also used in a figurative sense, meaning that when something is around the corner, it means that something is happening very, very soon. Okay? It's a figurative expression. It's another way of saying it's almost something something. Alright?
So if you say that winter is around the corner, it means that it is almost winter. All right? But I mean, technically speaking, it is already winter. It's winter right now. But it doesn't just have to be seasons. You can also say Christmas, right? Christmas is in about 25 days, in about 23 days to be exact. So you would say, Christmas is around the corner, which is the same meaning as it's almost Christmas. Okay? Same with New Year's, right? It's in 1 month, it's going to be New Year's. It's not that far away. So you would say, New Year's is around the corner. So when something is getting close, you can use the expression around the corner. Alright? じゃあまず今日一つ目のね、こちらのセンテンスですが、Winter is around the corner. これね、まずこの実際の意味に入る前に、around the corner はどういう意味を持つのか。これね、直訳すると、角を曲がったところにすぐっていう感じで使われるんですね。なので、道案内とかをするときに、例えばね、外国人の人にすいません、この辺にコンビニありますかって聞かれたときに、Oh yeah, it's right around the corner って言うと、角を曲がったすぐそこにありますよっていう意味合いになるんですね。これがそのリアルな意味なんですよ。しかしこれ、もうちょっとね、比喩的な意味として使うこともでき、もうすぐ何々だ、何々が間近だという意味合いとして使うことができるので、もうすぐで冬ですねと言いたいときに、Winter is around the corner というふうに言うことができるんですね。ただこれ、季節だけではなく、例えば祝日、ね、クリスマスももうすぐですよね。あと23日でクリスマスなので、Christmas is around the corner というふうに言うと、もうすぐクリスマスです。あとはお正月もそうですね。New Year's is around the corner というふうに、これ結構ね、汎用性が高いフレーズなので、もうすぐ何々ですよと言いたいときに、こちらの表現をね、ぜひ使ってください。Okay, let's go to the next one. Alright? Next expression is winter is in the air. Winter is in the air. I think you guys can kind of get the feeling, right? When you say winter is in the air, you are saying that you can feel winter right now. Maybe it's the temperature. Maybe it's when you're walking outside and you see Christmas illuminations. Maybe you go to the department store and you hear Christmas music. I remember going to Japan and always hearing that song, Last Christmas, I gave you my heart. That's a very, very popular song in Japan, right? So when you start hearing those songs, you can say, winter is in the air. Or in that case, Christmas is in the air. You can just feel that Christmas is here right now. All right? So when you say that something is in the air, it's the atmosphere. Sometimes you can see it, but sometimes you don't even see it. You just feel it. Alright? じゃあ次のね、表現はこちら。Winter is in the air. Alright? Wham! There it is. I kind of forgot the name, but yes, wham! And thank you for the compliment for my singing. That was a little bit embarrassing. Okay.Winter is in the air. これ多分ね、皆さんイメージできますよね。これ直訳すると、冬は空中にある、空中に漂っているということになるのですが、何かが空中に漂っているイコール、その雰囲気っていうのを感じ取ることができるってことなんですよね。なので冬もそうですよね。一つはね、やっぱ一番わかりやすいのが気温が下がって寒くなってくること、雪が降り始めること、外に行くとね、もうみんな厚着をしていること、ニット帽をね、かぶっている、もうすぐね、クリスマスなのでね、デパートとかに行くとね、Wham! のね、曲が流れて、もうクリスマスの時期なんだな、クリスマスの雰囲気がするなって言いたいときに、
Christmas is in the air というふうに言うことができるんですよね。これ結構ね、覚えやすい表現だと思うんですよね。本当に目に見えなくても、もうこの雰囲気が感じられる in the air。これね、もう一つね、よく使われるのが Love is in the air。Love is in the air. So obviously, love is something that you cannot see with your eyes. Love is something that you could only really feel with your own heart, right? So when you say that love is in the air, you are saying you are feeling that love everywhere, all right? So how do we use this? So I think Japan is a very good example.Especially during Christmas Eve. Now, the way Japan celebrates Christmas is a little bit different from the way we celebrate Christmas here in the United States. From my understanding, I know that on Christmas Eve, many couples go out and they go see the Christmas lights or the illumination. You see a lot of couples walking together. Maybe they have their arms around together.When you look at all these couples with this beautiful illumination, maybe the Tokyo Tower in the back, you can look at them and say, the love is in the air. Right? ということでね、この表現 Love is in the air こういう風に使うこともできるのですが、もうこの空気中に愛が感じる、漂っているというような感じで、アメリカとね、日本はね、クリスマスの祝い方がちょっと違いますが、特にね、日本の場合はクリスマスイブになるとね、カップルの日ですよね。どちらかというと、私が日本に住んでいた時はそんな感じでした。なので、そのクリスマスイブにちょっと外に出てクリスマスイルミネーションがたくさんある場所に行ったり、あとね、東京タワーが見えるようなところにいると、とにかくね、ラブラブのカップル多いですよね。そういう場にいると、感じますよね。うわ、なんかこの辺愛が漂っているなと。そういう時に、Love is in the air という風になります。Alright? So, ちょっといろんな感じで使えるのですが、なんかね、ちょっとこういう雰囲気が漂っていると言いたいときは、何々 is in the air をこれからぜひ使ってみてください。Okay, next we're going to be talking about cold weather. Alright, the cold weather. Now there are a couple different ways. When you are really, really cold, you can say, I'm really cold. Or you could say, it's really, really cold today.But another way of saying that is freezing. Freezing. Okay? It's freezing. I'm freezing. When something freezes, that's when liquid turns into ice, right? That's what it means to freeze. It's below 0 degrees. That's what it means when something freezes. Okay? Now, freezing is a very conversational and a very commonly used expression to say that you are really cold. So instead of saying, it's really cold today, you say, it's freezing today. Or you could say, I'm really, really cold. Or you could say, I'm freezing. Okay? じゃあまずね、今日一つ目の表現。めちゃくちゃ寒いと言いたいときにね、使われる表現がこちらの freezing。freeze はね、もともと凍ることを表す表現なので、凍っているというような直訳になるんですよね。なので、It's really cold today. 今日はとても寒いですっていう代わりに、一言で It's freezing today. 今日は凍っているような寒さですのような感じになります。Okay? で、ここにもあるし、ここにもあるのですが、この BRRR。これ皆さん、何を意味するかわかります？これね、日本語で言うと擬音語になるのかな？アメリカ人が寒い時に言うね、言葉、この擬音語がね、BRRR なんですよ。じゃあこれ、どういう風に言うのか、どういう風に発音するのか、ブーっていうのがね、アメリカ人が寒い時にね、言うはずのね、音なんですよね。なのでこれからね、ちょっとこの BRRR っていうのを見た時は、皆さんが書いてくれたね、ブルブルブルブルブルと全く同じ意味を表します。ただここにはね、U が入ってなく、もう
ブーっていう音でブルブルブルブルとはちょっと違いますよね。でも意味は全く同じです。なのでここのセンテンスはブルブルブル It's freezing today 今日はめちゃくちゃ寒いということになります。ここねもう一つのね実は表現があるのですが、ここちょっと見てください。Freezing my butt off Freezing my butt off OK じゃあこちらここもね、めちゃくちゃ寒いっていうことを意味するのですが、より強調した言い方なんですよね。もうすでに freezing だけですごく寒いを意味するのですが、freezing my butt off ということで、もう本当にめちゃくちゃ死ぬほど寒いっていうことが、こちらのI'm freezing my butt off になるわけですね。ただこの表現を使うときは自分自身が寒いというときだけで、今日はものすごく寒いです。It's freezing the butt off というふうに言うことはできません。自分自身がもう超えるほど寒いときに I'm freezing my butt off。ちなみにね、この何々 one's butt off これね、寒いっていう時だけではなく、実はこの表現ね、猛烈に何々っていう意味合いがあるんですね。ものすごく何々っていう意味合いがあるんですよ。なので、例えばね、お友達が12月ものすごく忙しくて、ものすごく頑張って仕事をしていると。それを例えば外国人のお友達に伝えたいときに、My friend is working his butt off. My friend is working his butt off のように freezing を working に変えると、彼はものすごく今仕事を頑張っていますっていうことになるんですよね。もしかしたらね、今の時期期末テストになるのかな。もちろん例えばね、大学生でちょっと期末のね、試験に向けて猛勉強をしている場合は、I'm studying my butt off. I'm studying my butt off というと、私はものすごく今、猛勉強していますというふうになります。Alright? なので、どちらの表現を使っても OK です。Alright? それでは次に行きましょう。Turn into an icicle. Turn into an icicle. Alright. Do you guys know what an icicle is? I wish I could draw it, but when it gets really cold, it's that backwards triangle that forms in really, really cold places. We don't get icicles here in Los Angeles. Even in Tokyo, I have never seen icicles. When I was living in Ishikawa-ken, I saw icicles. You see it in Hokkaido. 皆さんがもう書いてくれた icicles っていうのはつららなことを表すんですね。つららですね。Turn into an icicle. So it's so cold, I am turning into an icicle っていうことになるんですね。これもね、かなり大げさな言い方ですよね。だからこの表現もね、基本的に I'm freezing と意味は似ているのですが、もうちょっと大げさに、プラス、このユーモアっていうのをね、入れたかったら、I'm so cold, I'm turning into an icicle. つららになってきたっていう風に表現することができますので、ちょっとね、I am cold の代わりに、ちょっとね、ユーモアを入れたい方は、この表現使ってください。面白い表現です。OK。じゃあ次。これ多分日本語でもね使うと思うんですよね。So this expression here is I can't feel my toes. I can't feel my fingers. So I'm sure you guys have been in situations where it's so cold that you can't feel your fingers. Your fingers go completely numb. It's so cold. So you can say that It's so cold today. It's freezing. It's so cold, I can't feel my fingers. I have no sensation in my fingers or my toes as well. Okay? So, こちらの表現はね、もうあまりにも寒くて、指の感覚がない、足指の感覚がなくなること、ね、もう麻痺状態のことを表します。やっぱすごい寒いとこに行くとね、よくありますよね。I remember when I used to live in Ishikawa, I used to go play basketball at the basketball gym with my basketball teammates.
during the winter time, and it would get really cold inside the gym. And I remember I would put my shoes on and I would start running, but I couldn't feel my feet. I couldn't feel my toes. It felt like a block of ice. It was so cold. So I would have to run, stretch, warm up, get the blood flowing in me for me to start feeling my toes. So that's how cold it was in 石川県。実は石川県はね、本当にこれがあったんですよ。バスケをやってたんですけど、体育館って本当に寒いんですよね、冬になると。なのでウォームアップをしてる時に、もう本当にね、足の感覚がない。もう自分の足がね、氷のブロックのような感じで、I couldn't feel my toes. I couldn't feel my feet. Okay? というふうに言います。なので、このもう一つね、ここに書いてある numb。これがね、その麻痺しているっていうことを表し、I can't feel を一言で言う場合は、numb という表現を使うことができます。It's so cold, my ears are numb. going を入れることによって麻痺してきた感覚がなくなってきたが going になります。OK! そして今日最後のね、こちらの表現が bundle up, to bundle up. Now, we're talking about 3 phrases where you're cold. So when you are cold and when you are freezing and when you're turning into an icicle and you cannot feel your fingers, the best thing to do is to bundle up. To bundle up. Bundle up is just another way of saying to dress warmly. To dress warm. So you put a sweater on, you put a jacket on, you put a beanie on, you put gloves on, and you bundle up. It means to dress warm. Alright? So you would say, it's freezing today. Bundle up. It's freezing today. Make sure you wear warm clothes. Alright? 今日最後のね、こちらの bundle up。bundle up はね、これ、簡単に言うと厚着を着るっていうことになるんですね。なので、ジャケットとかね、ニット帽とか手袋とか、今日寒いからね、しっかりね、暖かい洋服を着るようにって言いたいときに、It's freezing today, make sure you bundle up のように言います。So make sure you wear warm clothes の代わりに、make sure you bundle up。これちなみにね、もう一つね、使い方があるんですけど、例えばね、冬の寒い夜に、毛布にね、くるまってね、映画を見よう。ね、そういう日ってありますよね。ホットココアとか飲みながらね、ネットフリックスを見る。そういう時に、Let's bundle up and watch a movie っていうと、その場合はね、セーターとかね、ニット帽とかを被るのではなくて、そこではね、自分の毛布にくるまって映画を見る状態。これもね、bundle up になります。Alright? So that's what it means. Bundle up の元々の意味はね、くるまることを表しますので、それを頭の中に入れておけば問題ないかと思います。Alright guys, so these are the expressions for today. Let's do a quick review. When you're talking about something that is happening very soon, it's around the corner. Winter is around the corner. When you feel something in the air, you say Christmas is in the air. It's the atmosphere. It's that feeling that you have. When it's really cold, you say it's freezing. When you are really cold, you say I'm turning into an icicle. If you're so cold that you are losing sensation, you would say I can't feel my fingers. I can't feel my ears. I can't feel my toes. And last but not least, if you are that cold, make sure you guys bundle up. Alright? Okay, let's get into today's homework, guys. 今日の宿題に入りましょう。Alright, so the homework for today is very simple. Make sentences using the new expressions. Alright, so we have a lot of new expressions today. So you can choose the ones that you like and make sentences. Okay? Once you make your sentences, you can write that in the comment section below. You could put that in your journal, or you can share it on Instagram or Twitter. Make sure you use hashtag Hapa Lesson. And like I mentioned in the very beginning of today's live lesson,
next week's live is going to be our last for 2020. All right. Okay, quote of the day. This is actually one of my favorite quotes, and I am actually kind of surprised I never shared this with you guys. Continuous improvement is better than delayed perfection. Continuous improvement is better than delayed perfection. What does that mean? So this happens to, I think, all of us. When you try to be perfect, you spend so much time trying to perfect it. It's not enough, so you continue to work on it, and things get delayed sometimes. But what Mark Twain is saying is that it's okay not to be perfect. What's more important is that you continue to improve each time. So instead of delaying your perfection, continue to just do it, see where you can improve on, and next time you just get better at what you do. Alright? 今日こちらのね、QOD、ちょっとね、今までに紹介してなかったのはびっくりなんですけど、僕のね、結構好きな表現の一つなのですが、こう、完璧を求めるとね、どうしても時間かかってしまいますよね。時間かかることによって、まだ完璧ではない、まだ改善しないといけないっていうので、どんどんやりたいことが延期されてしまう。まあ、悪いことではないのですが、マークさんが言っているのは、まあ、それよりもね、毎回、とにかくやって、そこから改善をしていく。やりながら、どんどんね、成長していくという考え方を持っているこのマーク・トゥインさん。いい言葉ですね。I love it. I look at this every single day. All right? For all you perfectionists out there. All right. So, like I mentioned in the very beginning of today's live lesson, next week, Thursday, is going to be our last live lesson for 2020. I was planning on doing the live lesson for another week, 3 more weeks, but I just have some plans that I just cannot get away from, that I just cannot take off. So next week is going to be our last. And I am planning on continuing to do the live lessons in 2021, but I will give you the schedule when it gets a little bit closer. All right. 今日ライブレッスンの最初の方でも言いましたが、来週の木曜日が今年最後のライブレッスンとなります。本当はね、12月の17日までちょっと引っ張りたかったのですが、どうしてもね、ちょっと今月抜けられない用事がいくつか入ってしまい、来週の木曜日が今年最後となります。また2021年もね、もちろんライブレッスンは続けたいと思っていますので、またいつスタートするかなどについては、もうちょっとね、日程が近づいてから皆さんに連絡をしたいと思います。YouTube かもしれないですし、インスタで発表するかもしれないですし、どこかでね、今後 YouTube のライブレッスン、について、スケジュールについてまたシェアします。YouTube にね、登録していただいている方であれば、ライブレッスンやればね、多分通知来ますので、You'll find out right away. Alright? So that is it for today, guys. I will give you about 5 to 10 seconds to take a picture for today's lesson. Here you go. All right, everybody. Well, thank you guys very much for joining me today. I hope you guys have a wonderful week, a wonderful weekend, and I will see you guys again next week, Thursday, December 10th at 8 o'clock a.m. You guys have a wonderful day. You guys stay safe, and I will catch you guys again next time. Take it easy, guys. Peace.